Ani kundi ani seremba yangu maso sebiremu abakole kumwenge aha reka wiyo maridadi yao Good morning once again. I thank you for this this morning presser, which will climax our year 2022, and we are glad that it is going to be graced by the President himself. Allow me tujagenda mu kuyimba oluyimba lwaffe olwa eggwanga then wetunamala tuyimbe ekitiibwa engule. Okay, nsaba tuyimirire tuyimbe oluyimba lw'eggwanga. O Uganda, eyola coffee, even a future in thy hand. United free for liberty, together we always stand. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear greater crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Hey, Speaker Nansa na come and take us in a prayer. People power. Our power. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. In the name of the Almighty Allah, I pray. Please, you can have your seats. You can have your seats. Thank you very much. Once again, can I have some order there, please?
Once again, you're most welcome to this morning address, which will be graced by the party leader and our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. You're most welcome. We are glad to have you here this morning. Amidst us also, we have our Secretary General, Council David Lewis. We are also glad to have you. We have my inline boss, Honorable Joel Senyonyi, still the chairman of COSASE. You're most welcome. We have the leader of entertainment in our party, the Honorable Nubian Lee. You're most welcome. We do have the speakers of council. Please all stand up for recognition. One of Nakawa is right there, Machinge, and my brother here from Nansana. The Lord Councillors, you're also most welcome. I'm seeing Councillor Councillor Suruga and others. You're most welcome. And I want to recognize specifically the presence of amidst us, one of our leaders of the diaspora, Honorable Nachijoba. You're most welcome from California. Stand up and they recognize you. You're most welcome. If you have your visa in California, please, she's a good contact. But you must have the visa. Don't ask the visa from her. So I want also to welcome our mothers of our soldiers who are missing, who are sick, who are not with us, but also those who are with us, but you are our mothers. Please, you're most welcome. Give them a big, big, big hand clap. I want to recognize the presence of our brothers and sisters in the struggle. You're most welcome. Our grandparents, you're most welcome. But now, most importantly, I want to recognize the presence of the foot soldiers. The foot soldiers, you are most welcome. In a special way, amidst us, I'm seeing the man in charge of Jambogo looking at me very keenly, but I want to recognize the presence of our guild candidates, Wafula Edwin. Please stand up for recognition. You're most welcome. He's just getting the blessings sitting behind the president to also become president. I think it is getting closer. I am also most welcome. I am very much humbled, Mr. President. I want to thank everybody who made it a special occasion for our wedding day, me and Edith. I cannot thank you enough. I want to thank members of the diaspora. You really stood with me. I want to thank the foot soldiers, Mr. President. They were amazing all rounds. I want to thank the management of Busabala Beach. I want to thank everybody who made it possible. That is us. That is who we are. They always paint different pictures of who we are, but I think when it comes to our social responsibility, they should judge us using that yardstick, because that is who really we are. Mr. President, I received calls from very senior persons who are amazed at our organization, but most importantly, the foot soldiers who are manning the place at the beach. We had 2 phones worth about 14 million shillings, but those phones were recovered, and there was no incident whatsoever at the beach when we had that colorful ceremony. So it speaks to the morality that we are building into our generation, that we can actually be somewhere in big numbers and we have no complaint whatsoever. So I want to thank everybody who made it a colorful day, not to take it away from anyone, the media and the whole country. Thank you very much. We are blessed that you loved us, and we promised to still fight with the people who stood with us, because it was the people who made it a colorful day. Thank you very much, and your grace, of course, Mr. President. That time you gave us, my family are so much humbled. Thank you very much. We are humbled that we have you as one to guide us in whatever we go through as a family. Thank you very, very, very much. Without wasting any more time, I want to, of course, as I promised, I am back. Mr. President, I am back. I'm available for duty to see that the dictator goes as soon as possible. I am back and back in high gear with the highest morale than ever before.
Ladies and gentlemen, we are not going to waste a lot of time. We are here first of all to thank those that have stood with us this whole year. It has been a very difficult year, but you have stood with us. We are here as a secretariat, as a party, to thank all of you who have stood with us, but also to commiserate with the families of our people who cannot afford to have a decent meal because they are having challenges of being in this struggle of liberating Uganda to a new Uganda. So the president, vis-a-vis the secretariat, in conjecture with many other willing friends like Chirayanga and Nachijoba from California, amongst others, have assisted us in giving a hand to see that it is a reality that these people can have a colorful day. Without wasting time also, Mr. President and the Secretary General, permit me to call the following persons to come and find this platform on this day to speak about their people who are missing, because it has continued to be a fallacy to those who have abducted them that they are not really people. We don't have them, we come up with names. That is why we will not tire to always bring these persons such that the world knows that we are fighting for a right cause. Permit me, Mr. President, ngenda kusoma amanya gano mugire wamu tukozesa akadala kano kwongera okwanika ensi nti abantu betwogerako banyigirizibwa babuzibwawo bya ddala kubanga ffe eno twogera ne mwogera nabeeri ne boogera nti ffe abantu teekawo bajingirire mu ngeri y'ekiguumaaza kyanaku nti abalina obuyinza ate be bazannya firimu y'okuguumaaza naye mujje ffe tetujja koowa kakasa nsi. Mu bufu obwo nanteza Maimuna ngono mama wa Hakim Sekamwa deceased jangu mukwano, Nalubega Penny mama wa Kamanya Kenneth ali ekitalya nawe jangu, Namulindwa Bella mchala wa Katolo bwa Mabeka omugenzi nawe jangu, Nambisara Antwa Olivia Lutaya amaze eruzira emyaka egisukka 2. Olivia Lutaya mwana atanaweza myaka 3 naye nakyemalira amaze mu buyinza emyaka 36. Yawamba omwana ow'obuwala ng'alina n'abaana, kati amaze emyaka egisukka 8 ng'ali mukomera, naye era balowooza nti bya bulimba. Nanyonjo Oliver ngono wa Luwemba Mustafa we baawamba Nantongo Morin. Nja kubasaba mwenna nja kufunayo eddakiika ku buli omu tusobole okuba nti twanguya. Mama Kamanya Kenneth agenda awezezza emyaka 2 ng'ali kitera kyebamutwala bamugamba ku Wero Spring bagamba muyekera wa Bobi bamujja mu nju nawo bwakoze. Nebaza nnyo mwami Bobi bannange bali tulabira bana bali mu komera naye buyambi butaddeyo bannange papa mwenna mwebale tuyamba abaana baffe wadde tebalina bali wamu twebaza obuyambi bwonna bubawadde. Kamanya Kenneth yaleka abalongo ba myaka 2 yalinawo n'akaana akakulu ba myezi 3 nga bamutwala. Naye obunagiba bonna buli kunze nga nze maama nze jjajja nze taata nze buli kimu. Naye neebaza nnyo mwami Bobi ebisinga obituyambye mukwano webale nnyo Katonda akuwe ky'osinga okwagala mwenna abali wano. Saba mwebale mba yaabwe ate balikitale bateerayo okutima bateera kimu. Batwogeddeko naye aŋŋamba mbabeebalize mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi mubawa. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Byonna bye munkoledde nambiriddwako omwana wange Hakim Sekamwa banaye tebyali byangu. Nsooka okwebaza pulezidenti taata neeyanziza wambeerawo mu mbeera embi yonna gye nayitamu era n'oŋŋumya ne kabinenti yo ne mundago obwagazi tekwali kwagala gwa Kiimu era tekwali kwagala kwa pulezidenti wabula Allah ye yasalawo. Mbeebaza n'ekibiina ky'abakyala ekijja ne kinkyalirako ewange ew'obulenzi NUK mbeebaza mwebale nnyo. Sekamwa yafa 2019
Mwezi ogw'omunaana pulezidenti yali ava nakasongola nawerekera konvoyi eyo Akimu yagisangawo Bulenzi ngedda Kampala. Akimu nawerekera kati baba batuuka ebbombo Akimu na patula byawo Bulenzi nemulinnya kikituufu binagamba nti ne bamulinnya Akimu teyafiirawo kuba twagenda ebbombo ne tubeerayo tetwafuna buyambi ng'amakulu gavaako eddiba lyonna olusai guyita mbuki muyize. Akimu ne batuwa ebbaluwa ne tugenda eMulago. Embeera eMulago twatuuka eMulago ku ssaawa 2 ez'ekiro. Yafa 11 nga bukya. Nga naye eddagala lyonna tiribuze kuba bampe mwakola ekisoboka. Ssente naziyina, buli kimu nakiyina naye ng'abasawo tebakola ki? Tebafaayo. Omwana wange n'afa ku 11 nga bukya ne muzza ewaka naye temwandekerera mwabeera nange bwe twamuteekayo n'awummula. Era nsaba Allah nti omwana wange amulamuze sa omusonyiwa musibako ng'oba. Naye ekizibu kye nnina nti yalega omwana omu kyekibiina kye mbagambye ekyabakyala kyanyamba ne mutwala entebe ne bamulongoza naye obulwadde bwaddamu kati era yaddamu n'azimba wansi eyo kati alina buyambi n'okusoma kwatuuka ko nasoma Bobi yagenda mu middle siina ka school fees ennyo mwebali eddala. People power, our power. Anagezesa okwekwebaza Secretary General, the President. Mukama abawo omukisa nze sina kyakwogera kubanga omwami wange bamutanga ndi lubuto yandeka ndi lubuto. Yali mulwadde olunaku olwonjukira lwali lwakusatu. Bobi yali ava luka badi yali alaga mulwadde kolo teyakola n'agamba kati weyawulira struggle nga bitandise mu kibuga n'ayita munne waswa n'amugamba ajja tugende struggle etandise pulezidenti waffe bamukutte. Yava ekajjansi n'adduka tagenda okulya nti bamutidde Namulanda. Bamukuba essasi ku bwongo ne buyiika bamutwala ekisubi mu ddwaliro gye yafiira. Naye natandika okulaba obuzibu nga ndi lubuto n'ensooka mbonaabona ne ŋŋendako e Mutulog Street. Olubuto lwawiza emyezi 5 n'ekijja wano. Beebaza kubanga mwambeererawo ne munsasulira ennyumba. Secretary General neeyazisa byonna ssebo kubanga nkutawanya nekukubira essimu buli mbeera neetonvuddeemu. Omwana lwakuba babadde jjajjawo yamutumye okugenda kulya Krismasi yamututte. Neeyanziza byonna Mukama abawo omukisa. President simanyi nsaba nesiba nensaba Mukama 2026 obere President waffe. Mtiani Banyaba ne basebo. Nandi Sala Salawa Olivia Rutaya. Olivia Rutaya yatwalibwa omwaka ogwaggwa mwezi gwali gwakutaano enaku z'omwezi 8. Kuba yali nga yatonye lwali lwa Mande. Olivia najja n'aŋŋamba senga waliwo amasimu agankubirwa naye sigategeera. Ne mugamba kiki? N'agamba naye abasajja baŋŋambye basinkane ku poliisi. Mugamba togenda olw'ensonga ku bino ebiriwo togenda. N'agamba senga kaŋŋendeyo. Mugamba kale genda. Ne wayita eddakiika ntono ne bankubira ne baŋŋamba bino ebisumuluzo bya muwalaawo ne manvuuli. Ne mbuuza abadde ki? Ne baŋŋamba bamututte. Nenkuba ku ssimu ne mugamba mama Jerry oliwa? N'agamba senga nzija. Mugamba naye bw'oba oli kumpi yanguwa mpulira neeraliikiridde. Olivia teyakomawo bwatuuka enkeera nenkuba ku ssimu ye simu nga tagikwata. Neŋŋamba omwana wange yabadde ki? Nengenda ku poliisi ne mbabuuza omwana ono bwe babadde bamutwala ddala yatwaliddwa atya? Omwana wo statement ate bali bamuyitidde endala naye batuuse wano statement yakyuse ne bamutwala. Saddamu kuwuliza mwana paka emyezi nga 5. Balyoka bajja ne baŋŋamba nti omwana we ali Kigo. Ne mbagamba ekigo sijja kusobola kugendayo olw'ensonga nze natya dda. Olw'ensonga bali bamusibako ne sigendayo. Bwe nawulira nti bamututte Luzira awo Luzira ne ntandika okugenda omulaba. Naye neebaza mukulu Shifura kubanga Shifura afaayo ankubira ku ssimu. N'aŋŋamba senga jangu tulabe ekigenda mu maaso.
oluusi nebaza ne Sharon naye obeera oli awo nagamba senga bino bivudde wano kale abaana abo babiri bonna mbeebaza. Mu myezi ng'ebiri emabega ennyumba yagwa ekiro 8:00 yali etusse tulimu n'abaana naye bambi era bwe nakeera ku makya nakuba essimu ewa Sharon nangamba senga kuba ebifaananyi otuweereze tulabe nembiweereza ali ndi awo Shifra yankubira essimu nangamba senga tufunyeyo akantu kakutaase mu kuzimba ennyumba eyo era neebaza nnyo neebaliza ddala buli yakiteekamu omukono mwebale nnyo mwebalire ddala. Pulezidenti waffe mulungi olw'ensonga bwe tukaaba awulira okukaaba kwaffe neeyanza nnyo neeyanze. Balamusizza bassebo ne bannyabo amanya gange nze Nanyonjo Oliver. Omwana wange baamukwata awo yali avuga bodaboda awo Nansana Kyebandu bamuyita Luwemba mu staff. Tunoonyezza omwana nakati akyatubuze yatulekera abaana 3 kale ne tugezaako okuwulira ku leediyo nga boogera nti singa tutuukako wano oba olwo tuyinza ofuna obuyambi obwongera okutunoonyezaako ku mwana oyo. Ne tujja wano ne tulaba madamu Sifula kale abadde ageza kutukonekitinga ng'atubuulira n'agamba katunoonye tulabe oba olya tunaaba Mukama tusaasidde tunaamufuna naye nga yabula mu biseera byakalulu awo kuva olwo nakati tetumulabanga. Toka kwebaza Mukama Katonda ntuusira wano nga nkyali mulamu andibadde nafa naye Mukama asibudde kunkumba. Akwatibwa omwezi amanya bampita Abasajja ndi mutuuze w'Ebombo ku kyalo bakiyita Namaliga ez'omu ku baali bakunga youth abanooku mu Luweero district. Nakwatibwa omwezi gwa 12/22 basajja ba Ssemwayi bansanga wange kwali abantu 4 ne batutwala Embuya mu Ssemwayi headquarters. Bwe batutuusa batutulugunya nnyo basajja batuwanika ng'abawanika ennyama batukezanga 9 gw'ekiro ne batukuba. Bwe twamala olw'ensonga nti nze bankuba nnyo nga sikyasobola kutambula sikyasobola nakwogera bamala ne bantwala mu ddwaliro e Makindye mu Barracks. Eyo namalayo myezi 2 nga giwedde ne banzizaayo mu Embuya mu Ssemwayi. Eyo namalayo emyezi 6 ne bamala ne bantwala bukooti yaabwe bagiyita Kangalu kooti kyeyamaani bamuyita Kabuye. Zaali ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu ne tuvaawo ne batwala mu General Court Martial e Makindye. General Court Martial ne tutwala ekitalya. Embeera gye twalimu mbi nnyo, abasajja baatukuba embooko nakati obulamu wange wendi seeyagala era nakati mpulira obulamu si bulungi. Omwezi ogw'okubiri 2022 ennaku z'omwezi 22 nga famire w'ensonga nti nali mulwadde nga nyina n'obulwadde bwa asima abaafuba nnyo nsobole okufuna beyiro. Bwe nafuna beyiro nga bagimpadde ne bannange baabata naye nze ne baddamu ne bankwatirawo ne bagamba awo oyo musajja muzibu nnyo bwe tumuta tuba tukoze ekintu ekitaliiyo. Ne baddamu ne banteeka mu drone yaabwe ne banvuga ne banzaayo Embuya banzija Embuya ne banzaayo ekitalya. Nimbeera ekitalya kuviira ddala nnaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okubiri kati awo mu mwezi ogw'ekkumi ne banzijayo ne bantwala e Luzira olw'ensonga nti embeera yange teyali nungi. Ne bantwala Makishoni Bay mu ddwaliro ne banzijanjaba kuke banzijanjaba ne bantwala mu Kampala limaani. Kati ndowooza olw'okuswala okungi nga balaba tebalina bye batuvunaanira bwereere ennaku z'omwezi 8 gwa 12 bwe basindika ekipapula nti bantadde
nga tebalina musango gwonna gwe banvunaana. Bwe nava mukomera kutuuka ewaka ewange nasanga ne mukyala wange bamuwamba. Mukyala wange simanyi gyali, era alina omwana wa mwezi gumu. Naye abantu bangamba nti aliko yesiyayo kireka, simanyi ngeri gyensobola nakumunoonya. Ate n'abaanakyalo ne baŋŋamba nti olwedde baategedde nti wavuddeyo bakuyiga. Sina kindi wiikendi oyo yennyini baneiba bange ababiri babakubanga bamasasi ne bafa nga bayita ba ADF. Naye omulamu abajja nga banoonya nze bamalirewo ddala. So kati ewaka navaayo mbeera mu mikwano gyange. So naze wano nga nsaba buyambi nsobole kulaba nga nfuna gyendaga, kubanga abasajja baninya kagere buli weninya we balinnya. Baŋŋamba nti ndi wa ADF sikwatanga ku mundu kujjako just obwagazi bwe tuyina ku kibiina kya Nuupu n'okuwagira pulezidenti wa Nuupu tebaagala okututira n'okugamba batusoleranya nga batumalawo. Naye ffe titugenda kugwamu maanyi kubanga ffe kuwagira Bobi tiyatukaka. Twetamu obukulembeze obuba obuliwo obutalina kye buyamba abavubuka, obutalina kye buyamba abantu. Oba kututa bajja kututa naye tujja kugenda mu maaso nga tulwanirira ddembe lyaffe ng'Abannayuganda. Oba tuva mu ggwanga ne tuwanganguka naye ne gye tugenda kutwalayo enjiri evumirira obukulembeze obuba obuliwo obuwamba abantu, obutira abantu obwereere. Abaana bali kitali ababonaabona okuba essimu basooka kuwuliza gy'oyogera bagamba saba busabi ssente naye togamba nti ndi wano. Okubawa ebyokulya babagerera bugerezi tebabakiriza kwetaaya. Naye nsaba abalina abaana makomera mugume gye bali newankubadde ng'obulamu si bulungi naye gye bali Mukama ajja kubayamba. Nebaza ne balooya ababadde bajangayo ne batulaba ekitalya ne boogera naffe n'okutugumya. Mukama bawe omukisa. Ng'abakulembeze ba Nuupu mugende mu maaso n'okulwanira abaana bali makomera. Nyina essuubi nti bajja kuvaayo kubanga bye batuvunaana tebalina bujulizi bwabyo. Era nabo beekubya mpi bagamba titulina bujulizi, banoonya bujulizi tibalina kubanga bamanyi nti batukwatira bwereere. N'ekirala ntegeeza aba Nuupu nti buno obujulizi bwe bapanga nti Basejjirinya batta abantu abatemula abantu be babapanga. N'abajulizi bagamba nti bagenda kubalumiriza bali mu zi safe house babakuumira eyo emisango gituke bagende babalumirize. Basasule mugende mulumirize nti Sewanyana yatemula, Sejjirinya yatemula, kumpi bo bennyini abali mu gavumenti be bakikola. Be batumanga abantu mugende mutemula abantu nga baagala kutira Abannayuganda obwereere. Nemanyi nti Mukama ajja kubasasula bye bapanga tibijja kuyitawo. Ongereko ki ku ebyo? That is the society we are living in. It is absurd, but true. Biwulikikanga ebitali bituufu naye nga ate bituufu. Twaniriza Chairman Nyanzi muntu wa watu. You most welcome. Yango tuwe ebigambo bibiri Chairman. Panga kati twetaaga omuntu ali advanced nga gwe mukubaawo ku nsi okutubuulira bino bwe biti. Omukama mulungi ekiseera kyonna. So Mr. President, Secretary General Spokesperson n'omumyuka kansooka okuyuzayuza omusajja w'amaanyi wa Yesu ono yafunvubidde mu sitwago n'agenda tukubako essanyu ery'amangu ago. Badde nsaba mukubeeko mu ngalo tabandaddeyo mu honeymoon naye nafutukayo najja wano tugende mu maaso. Nze nange kantwala omukisa guno ekisooka kansooke mbategeeze nti bino ebiri mu Uganda ebisoose kubeera wano. Bwe musoma Bibiliya ne musoma Quran, ekigambo komera, ekigambo kufa, bw'obijja mu Quran ne mu Bible n'obijja mu Bible eluzinga meaning. N'olwekyo
abasajja bonna abajja babonyabonya abantu muwulya bakingi Nabukadduneeza n'abatujju bonna abadde bakwata obuyinza mu nsi ne babeerawo bagenze nga tebeesikidde kanyeebwa ne famire zaabwe ne zibonaabona. Mu kaseera mpewa kaganze njagala okuwa naddala abavubuka abato abali mu struggle amaanyi nti bino ebintu bigenda kutuuka ekiseera biggweewo, ensi eno ebeere n'emirembe, yengule gye twogerako gye tujja okwambala. Ebigambo byange bitono nnyo n'ebyakubawa amaanyi. Njaba bategeeza ennwana yakyuka, Museveni ne banne balowooza nti tujja kukwata emmundu tugende mu nsiko. Bino ebintu bino bye tukola kati bye bigenda okubawangula. Bino bye tukola tugenda kubeera non-violent ebbanga lyonna, naye tugenda bajja mu buyinza. Baagale kagwake kunga Uganda kunga, mubeere bagumu. Nebaza obukulembeze bwa NUP obukoze omulimu guno omunene nga bwe mumanyi, era Yesu nga bwe yayogera ffe abakkiriza mu Bayibuli. Yakwata omusaayi, yakwata viina, akwata ne chapati n'agimenyaamenya n'agabira abayigiriza bwe n'abagamba mutole ku kino mulye. Nammwe abanupu abagenda okutwala kano akatono tusaba mukasiime, era kino kiraga nti tujja kubeera nga tugabana ne bwe tuba twambadde engule. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kakati kampite mukyala Nakijoba ojje naawe tuweeyo obugambo 2-3. Abantu bawulira nti California baagala ba understanding bulungi nnyo California. Kitoka. Eyanziza ssebo omumyuka mu mwogezi w'ekibiina kyaffe. So, Mr. President, Secretary General, Mukama waffe omwogezi waffe, ba speakers, ba member wa parliament abaliwo, abantu ba Katonda, abakyala, abaana, bannamawulire mwenna, n'emikwano gya NUP. A people power, our power, NUP and everywhere. Ne bannaffe bonna abali mu diaspora abali ku mikutu, kuba nze njagala okubategeeza nti lwe wabaawo olukiiko lw'amawulire wano ffe tubaako eri nga tulaba. Muba mugakwata wano nga mugaweereza live nga ffe kwe tuli tulaba, era kati kwebali yadde abamu beebase essaawa zakwebaka, abamu beebase kati, naye emikutu gyaffe gibaako wakiri okateeka mu matu n'owuliriza speech ya president n'etakuyitako. Amannya gange nze Aisha Nakijoba Mulumba, chapter leader wa California. Sebo Mr. President, nsooka okukulisaayo engendo zonna z'otambula nga olwana okulaba ng'otereza eggwanga lino eryasoba, bakitaffe ne bajjajjaffe be balimbalimba ne bakkiriza omulabe n'atuyingirira. Kubona omulabe yatuyingirira nti yasiba bajjajjaffe akatambaala nga tebategedde. Ne batuleetera ekizibu kye tuli mu kubonaabona nakyo kati, okulaba nga generations ziringa nnya kati, ffenna tulwana okulaba nga tujjawo omuntu bajjajjaffe gwe bakkiriza, gwe basuubira nti agenda kununula eggwanga lino. Tubeebaza mwenna bannange. Nze ngenda kusookera ddala okwebaza abaana ba foot soldiers. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baana mmwe, mwebale. Kubanga mmwe baana mmwe temulina kifo kye mwajja kwesimbamu. Temulina gwe mwasaba, temwasaba yadde obwa LC. Naye muwaddeyo obulamu bwammwe okulaba nga mulwanirira eggwanga lino, ng'ate temulina na kye musuubira. Buno bwe tubawa busammambiro okubaga nti mulye kano oba babaleeteyo kali. Naye nga mulina n'abantu oluusi abalina ebifo abalina abafuna omusaala, abandi badde balina ne kye babayamba nga tebakola ki, nga byonna babirekera president, omwogezi ne secretary general. Kale nno olw'okuba nti obudde bampadde akazindaalo nga nina district ndi munnabyabufuzi. Nze natandika ebyobufuzi mu 1993 mu CA. Nali kansala okuva 2006 otuuka 2011, nali kansala wa Kampala Central nakivo shauri yakawonna ne Nakasero Firinga ne president wasula mu State House nze mutwala. Naye
era enziba y'obululu ne tiyagasi gwe batukuba ffe ba UID bali ba brigade youth brigade nali commander wa youth brigade mu Kampala Central ne Kampala District. So struggle ya Kampala njimanyi n'olutalo lw'ebyobufuzi njimanyi. Bamaama mbagumya abakyala bannange abaviiriddwako abaana bammwe be basibye. Olutalo bwe lujja abakyala era ffe tuliyimiriramu, muyimirire tunywere. Ffe mu diaspora tubayambyeko okubajjanjabira abaana bammwe be tusobola okujjanjaba ssente tusisindika obuyambi tukuŋŋaanya ne tuyambako kye tusobola okukwatirako pulezidenti waffe. Naye mmwe mutuyambeko ekintu kimu, mwongere okuguma kuba omulabe ye tukola ki tumutwala. Olutabaalo lwonna bwe lubaawo waliwo abafa, waliwo abawangula, waliwo abasigalawo. Ffenna tuli baakulwana, abalisigala tulikola ki naye nga twejjeeko kiki ekigwa. Tebaninda ku airport bannaye nga nzirayo. Mukama abampeera omukisa, mwebale nnyo mwebale. Naye bwe baninda nze na sayininga dda n'abaana bange bakimanyi. Wenna we wuggweramu naye ndi mu Amerika, bwe bankwatako Amerika ejja kugima. Mwebale nnyo mwebale. Kikiwulikika nno bulala naye kya buswavu nti tubeera mu nsi ng'abantu bali mu balance of probabilities okubeerawo. Abakiwulira bayinza okukiwulira nga ekinyumo, naye bwe buswavu eggwanga lyaffe lye bukola ki lye buliko nti abantu babeerawo ng'okwogera kulina emirerembe gye kisobola okuleeta mu nsi eyiyo. It is very unfortunate. Without wasting time, Nubianiliono mulwawo kumuwulira jangu kasa tumalako mwaka oba otukuba kapera gwomanyi. Is the head of entertainment. Mukubireko mu ngalo. People power, our power, NUP everywhere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna. President, SG, omwogezi, abakulembeze mwena all protocol observed. Nze leero kanjogere ku sayidi aba foot soldier. Bannange njagala okusiima secretariat yonna okuba nga erecognizinga amaanyi we gava nti comparing parties zonna National Unity Platform kyekibiina kyokka ekisigadde nga kitambula wamu ne ba foot soldier. Era njagala nnyo okubeebaza nti ne mu kaseera kano nammwe mwena abakulembeze abatuwadde ebirabo byaffe tuli basanyufu nnyo. Tugenda bigabana wano kwegamba Christmas ejja kunyuma, ennyama weeri mu bungi, enkoko weeziri. Era badde njagala tutekinga moment of silence tujjukire abantu abatasobodde kubeerawo, abatugenzeeko, abalwanyi baffe, bazadde baffe betufiiriddwa nga tebasobodde kubeerawo mu kana kaseera. Kama emyoyo gyabwe agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Ate mmwe abaliwo tusigale nga tusabira abantu baffe bonna, naddala n'abo abali mu makomera. Manyi embeera nga weebeera, nga baakukwata nga tolina musango ne bakusibako omusango ne bakuteeka mu kkomera, buli we bakuleeta mu kooti tebakuwa bail ne bakuzzaayo, omutima ne gumenyeka n'oggwamu amaanyi. So ffe abali eno ebweru ffe abalina okugumya abantu abo tusigale nga tuyimirira wamu ne famire zaabwe, kubanga embeera si nnungi eyo mu makomera. Abantu balwala, bayita mu bizibu bingi nnyo. So tubajjukire nga bwe tugenda mu kano akaseera aka Christmas, ennaku z'amasanyu. Era nze mbagamba kimu, tetuggwamu maanyi. Famire z'abo abantu abali mu makomera temuggwamu maanyi. Ngera utera okuyimba tugamba wadde ng'embeera ekaaye osobola kusaba togwa mu ssuubi osobola, manya Mukama waali osobola
tusobola embeera yonna. Ate ffe bannaffe abali wabweru tugenda mu nnaku z'amasanyu, naye tulina okwebereramu tusobole okubeera nga tuwera, tuggyeko ono nakigwanyizi Museveni tusobole omuggyako. So obubenje bungi nnyo mu zino ennaku, bungi nnyo buyitiridde, naye twetaaga okwebereramu nga bannayuganda. Ba foot soldier tubeere in charge, ti omuntu abeera avuga endiima kikkakatako okubeera in charge n'omugambako. Wotuula ku boda yegwe mukama we, mugambe engeri gy'oyagala akuvuge. Tokkiriza kuvuga kubanga yayagala genda kutuusa customer afune customer omulala akole sente z'amangu. So twetaaga twebereremu kubanga baganda baffe bangi nnyo bagenze mu kana kaseera obubenje buyitiridde. Era mbasaba n'ekirala bwe tuba tugenda mu bifo by'amasanyu tuyige okuboola abantu abatayimiridde wamu ne bannayuganda. Tubaboolere ddala, tuboole bizinesi zaabwe, tuboole ebivvulu byabwe, tuyimirire n'abo abantu abayimirira n'abantu abanyigirizibwa. Kibeera kibi nnyo okugenda okusapootinga omuntu avaayo n'awaana regimu eno ng'ate abantu abamuwa amaanyi be bantu abanyigirizibwa. So twetaaga twebereremu nga bannayuganda, tuyige okuboola abantu. Ne webeera bizinesi, ne wegabanga amata, tugaboole. Mukitegeereko, tubaboole tusobole okubeera nga naffe tubalaga nti tunyigirizibwa. Bo tebajja kubanga bafuna ssente ate mu muntu anyigirizibwa, ti n'akasente akatono ate tubeere nga tuwanirira bizinesi zaabwe. So n'obwo obugambo butono, nyongera okusiima National Unity Platform okujjukiranga omuntu wa wansi, okujjukiranga foot soldier, n'okujjukira abantu bonna abali mu buzibu. People power, our power. Thank you. Akobye kandogere mu Lusoga, akobye mbo abo bonna bemutagemagana nabo mu birowoozo, mubaboole, mubatyanke, mubeefuulire, mutababona na bintu byaibwe, mumuwulire. Oyo naakulira biki ebivuga timumwidi oti mubuuze ekindi, mubakole ki? Tukiddemu nga tukigumiza, mubakole ki? President nawaawo ni president ayigiriza mukikubire kwengalo. Ekitegeeza ekyo kibisse tubaboole. Allow me immediately invite the spokesperson for clarity, maybe. Honorable Joel Senyo. Aziza baba ayi tusangaire okukubona swika yo muhane mundu ayi ani muno oyirukide oyiruseyo nekyali wange lwaki lonyigiza olusoga lunyuma olira abasoga nga boogera olulimi lwabwe ogamba buli omu abeereko olusoga abayiga olusoga luno naye kulikayo muhane muno okedde kyali wange obeerangayoko ekitegeera abalongo bakwasaganya kale tuve ku birala. Twagala okubaaniriza mwebale kujja olunaku lwaleero mwenna twaniriza abakulembeze baffe, twaniriza omusama waffe kansala Nakijoba. Omwaka guno gubadde mwaka muzibuzibu, abantu baffe bangi bawambiddwa, abamu tumanyi gye bali eyo kitalya babalemeddeko, abamu tetumanyiwa gye bali, abalala battiddwa mu ngeri etategeerekeka. So tuyise mu bingi ng'ekibiina, naye ne tugamba nti mu kaseera ka Christmas katulabe engeri etusanyukamukko waakiri. So ng'ekibiina ne tugamba katutegekeyo ka Christmas aka famire z'abannaffe abafiiriddwa, abantu baabwe abalina ab'enganda zaabwe abali mu makomera ababuziddwawo, ne basapoota baffe. Era nga bwe twatandika okutegeka bwe tuti ne babeerawo ate abatugamba nti naffe twagala kwongera ettaffaali ku kaweefube oyo, tukola nti abantu baffe bafuna aka Christmas basanyukemukko kubanga omwaka gwo gubadde muzibu. So yenteekateeka eno
kitwakwasaganyiza ng'ekibiina okulaba nti tuyita mu kaseera kano nga tujjukira amazaalibwa g'omutonzi waffe nga weewaawo tulina akamwenyu ku matama newankubadde embeera tebadde nnungi. So twebaza buli omu yeetabye mu kaweefube ono. Era nga bwe mbagambye nti bingi bye tuzze tuyitamu, era omwaka gwe tugendamu 2023 twenyweze twesibe 3 kubanga abantu bano betukola ekisoboka kyonna okulaba nti baba mu kukulembeze kubanga byabalema dda. Tupanga bwe bapanga ate bo bapanga mu ngeri ey'ekiyaaye. Ensangi zino muze mulaba anti kakati waliwo abalumbye poliisi ne bawambayo emmundu eziwerera ddala nti bantu ba bulijjo kweri, ne bawamba ne bava ku eno wayitawo ennaku 2 ne bagenda poliisi endala n'endala bawambayo mundu ne zi barracks na kino gamba ono muntu kyono omuntu owa bulijjo mbu alumbye barracks ne bavaayo ne mundu sati mundu meka mu ngeri etategeerekeka. Naye ate nenzijukira nti ebintu bino munnange bize bibeerawo. Mu mwaka 2004 Major General Otafiire yali yabushenyi mu kuziika Professor Adonia Tiberondwa oyo yali minisita mu gavumenti ya UPC. Otafiire n'abyogera n'agamba nti bwe baali mu nsiko bo aba NRA bagendanga ne bambala uniform za gavumenti yaliyo ya UPC ne bagenda ne batulugunya abantu nga baagala bavumbaganye gavumenti ya UPC eyaliwo. Yakyogera Otafiire kiri ku record. Mujjukira juzi 2018 Oweekitiibwa President bamukwatira mu Arua, poliisi nevaayo ne batulaga ne balaga ensi yonna emmundu za AK-47 2 ne balaga pistol ne baga nti zo zonna ne bateekawo n'amasasi 38 n'ebirala byonna ne bagamba nti President yabadde nabyo. Bannaye emmundu ezo zaalagawa? Tukyabuuza kubanga bagamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi yali alina bino ebintu. Kwegamba si kwe kusoose okujwetekawo ebintu okupaatiika n'okujingirira ebintu bino, naye munaye batusanze tulaba era tubeere babuufu. Tulina abantu baffe bangi bali mu makomera babataddeko agasango anti bano simanya bayeekera naki. Juzi twabadde mu kooti, Oweekitiibwa Sseggirinya ne Ssewanyana bakyabalemeddeko nti bano simanya be bakulembera ebijambiya ebyali Masaka. Naye kaakati omwaka guwedde tutandise omwaka omulala nga bannaffe bano bakyali mu makomera. Gavumenti yeegamba bakyanoonyereza. Bano obujulizi bwe baje buli omwaka ne guyita kaakati n'emyezi 2 tugenda mu mwaka gwa 2. Lwaki tebabuleeta obujulizi bwe buli ebyaddala? Naye omuntu omubuufu omanya nti abantu bano bino bye batufumbira naye batusanze tulaba. So tubeere babuufu n'ebino ebigenda mu maaso twakitegeddeko nti baagala okukwata abawagizi baffe babateekeko ebisangosango bino, balumbye poliisi, balumbye zi barracks naki. So tubabuulira mmwe abali eyabafumbafumba ebintu bino nti temuli bagezi nnyo nga bwe mulowooza. Twabaguddemu era tukimanyi mutusanze tulaba. So tusigale nga tuli babuufu kubanga abantu betudiiringa nabo bakyalina endowooza eri ey'ensiko. Balaba nga bambadde amasuuti boogera oluzungu naye bajjudde ensiko mu mitwe gyabwe. So kati tubeere balabufu, tubeere steady nnyo. We want to welcome everybody that has come to join us today. We decided as a party, it's been a tough year. There's been lots of happenings. Many of our people are in jail. Others have died under unclear circumstances. Many have been abducted. We even don't know their whereabouts. And a lot more that has happened. But we said, let's celebrate Christmas. At least take off time to celebrate a bit, albeit the hard times that we have gone through. And so as a party, we began to arrange, especially for families of our departed colleagues, our colleagues who are in jail, others abducted, and our supporters, our foot soldiers. And as we were putting all of that together, there are people that came along and said, we want to support this cause, we want to participate. And so that's what we are here to do. Put together some Christmas for these families and for our supporters, so that
we go through the Christmas season with a bit of smile, even though times have been difficult. So we appreciate everyone that has participated in this cause. Like I've said, the year has been a tough one, and 2023, the people, we are doing everything possible to see that they relinquish power, because they don't know what to do with this power, aside from continuously holding on to it, failure to deliver services, and going after everybody who says this is wrong, this is not right. You have been hearing and seeing reports every other day. There's a police station that has been attacked, a barracks that is attacked, and then people walk away with guns. And people in government are saying these are ordinary people. I don't know how that happens, that ordinary people every other day attack a barracks and they go out with guns. But we hear that the state is trying to cook up and fabricate cases about, concerning our people. And they want to pick some of our people and leaders to say these are the ones who are masterminding these attacks on police barracks and all of these different things. But it's not the first time that they do these kind of things. In 2004, at the burial of the late Professor Adonia Tiberondwa, who was a minister in the UPC government, Major General Kahinda Otafide, he said when they were in the bush, NRA, they used to put on the UPC government uniform, and then they would go and attack villages. And they would do that so that the UPC government gets blamed because of what they would be wearing. So these bush tactics have not gone away. No, they have not. You remember in 2018, when our leader, the Honorable Chagulanyi Sentamu, was arrested in Arua, police paraded guns, 2 AK-47 guns, a pistol, 38 rounds of ammunition, and other things. And they said these were property of Honorable Chagulanyi, that he had them. Today we wonder, where did those guns go? Because all of a sudden they, it became too hot for them and they relinquished it. So they are not very smart like they think they are. They have found us alert, and so we should keep alert. We have colleagues who are still in jail to date. Several, trumped up charges. Honorable Sekiri and Honorable Sewanyana, they say they are the ones who masterminded the killings in Masaka. So it is not new that they will do things and then find someone to blame. So let's be alert, even as we enter the new year. Let's be really, really alert, because we are dealing with bushmen, people whose mentality has not changed. They may wear suits and speak nice English, but they have too much bush in their heads. So let's be real alert. But most importantly, we are telling them that you have found us alert. And whatever you are doing, we are watching. Allow me to invite our Secretary General to come and address us. Comrade Lewis, you're welcome. Thank you, sir. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Uganda, kunga. Kunga Chairman Nyanzi, kunga. Kunga President Chagulanyi, kunga. Enga muliba bafuti soja lero kutoba mchela video nani lero kutoba chakabi lero kutoba echa kuvimba wale lero kupambana echa kuvimba. Several Mr. President, our spokesperson, head of mobilization, head of arts and entertainment, deputy spokesperson, our dear comrade from California, leaders who are here, local government leaders and other comrades. At least mubyonna twebaza Katonda okulaba nti tutuse mu nnaku zino enkulu. Ekyawandiikibwa mu Bayibuli kigamba nti eri omulamu wabaawo essuubi, kubanga embwa ennamu esinga empologoma enfu. Ekyo nno twebaza Katonda kubanga tuli balamu. Bw'oba mulamu oba olina essuubi, era tulina essuubi nti okunyigirizibwa n'okubonaabona abantu baffe be bagenda mu maaso n'okuyitamu bijja kukoma Katonda bw'aba tusaasidde ng'atuwadde obulamu.
Njagala kwebaza abantu abatwegaseko leero okuyambako ku bantu baffe. Leero tuli wano president waffe n'ekibiina okugabula Christmas oba Sekukulu eri abantu baffe abagwa mu categories 3 zosobola okuyita 3Ds: the dead, the disappeared and the detained. Abaafa, abali mu makomera n'ababuzibwawo, ze categories 3 ze twagala kuwa ku bintu bino. Naye ate ne ba foot soldier banaffe bonna bonna twagala kusharinga nabo Christmas olunaku lwa leero. N'olwekyo njagala kwebaza meya waffe Kabuzi Salongo, oyo nga meya waffe we Saabagabo yatuwadde ente mukubireko mu ngalo bannange. N'okwebaza omukulu ono yali flag bearer waffe ekira Honorable Jimmy Lukwago gwe bayita Kira Young, naye atuwadde ente. Era njagala kwebaza California chapter ekiikiriddwa Honorable Aisha Nakijoba, nabo baleese seddume gye mulabye ebadde wano. Era tubeebaza nnyo abantu ba diaspora okulaba mutubeererawo mu byonna byonna. Mujjukira effort gye tubaddemu y'okukomyawo abantu okuva e Dubai, batuyambako of course n'abalala bamemba ba parliament n'abalala, era ne batuyambako ku nsonga z'e Karamoja ne ba foot soldier be bagenda mu maaso okuyamba. Tubeebaza nnyo abantu baffe abali mu diaspora. Guno omwaka gubadde gwa kusoomozebwa eri NUP. Manyi nti president waffe ajja kufuna akadde atemu ayogere ku mwaka guno, naye leero bwe tufunye guno omukisa tujjukire nti guno omwaka tegubadde mwangu, gubadde mwaka gwa kubba bululu. Twagenda mu by elections zosobola okugamba nti zonna zonna twaziwangula, naye era ne bakola ki? Ne beerangirira. Twagenda Omoro, Kayunga yali the other year, era Kayunga yali mu biseera bya Christmas. Buli omwaka mujjukira bye batukola, naye guno omwaka twali Omoro, ne tugenda e Soroti, ne tugenda e Palisa, ne tugenda e Kasese. Yonna yonna ng'osobola okugamba nti tuli mu lutalo nga badeploying amagye nga babba bululu mu mbeera eyo. Gubadde mwaka gwa kuwamba abantu baffe, era mujjukira ebyakakwenza, ebyamasereka, ebya motivu, recently Kavuma Jamshid n'abalala. Gwe mwaka gwe tutambuliramu guno. Gubadde mwaka gwa kusoomozebwa mu nsonga y'enfuna n'ebirala bwe bityo, naye nga bwe ngambye twebaza Katonda tukyali balamu era tukyasobola okwekunga ne tulaba nga tugenda mu maaso okununula eggwanga lyaffe. Njagala kutwala omukisa guno nga sinabasoma bano comrades abagenda kujja wano nga I have to put this in English. Let me first put this in English. I want to appreciate all of you comrades who have stood with us this year. I wanted to appreciate the people who have contributed and have read out their names towards this effort. Today we are here to share Christmas with our comrades who fall in 3 categories. And that the first category is those who are detained, the disappeared, and the dead, as well as the foot soldiers that we work with every day. It has been a tough year, a year of rigged elections. Many by-elections, as you know, were rigged. All of them that would potentially win, but they deployed the military and just declared themselves. And that is a challenge, because now in NUP, when they say that there's a by-election, you don't hear any excitement, because people ask, what kind of elections are we going for? It has been a year of abductions. You all know what happened to Kakwenza, Masereka, Motive, Kavuma Jamshid, and many others, including the comrades who are recently released and who appeared in courts, and those who were abandoned in different places. But in all these things, we are thankful to God that we are still alive. I quoted a scripture in Ecclesiastes, which says that to the living there is hope. Even a living dog is better than a dead lion. So we are grateful to God that we are alive today. And because of that life that we have, we can go on and struggle and ensure that our country is redeemed from oppression and slavery. Finally, I want to respond to one man who I think is very shameless in this country, and that is one Major General Kahindo Tafire, who came out recently and without shame claimed that we paraded fake torture victims in Nairobi.
Honorable Joel has already talked about it. You know, these people sometimes really speak out, maybe unintentionally, about these things. These are the very people, when our president was arrested in Arua, when he was tortured, they came out and denied that he was tortured, and also claimed that he had guns in his room and other things. Up to now, the cars which were picked up in those days are still stuck in Arua. When they tortured Honorable Zake, they came out and said that Zake had tortured himself. There was a man called Obiakanya, I don't even know if he's still an MP now. But that man who was a Minister for Internal Affairs went to Parliament and said that Honorable Zake caused these injuries on himself. That young man there, Segawa Ronald, they abducted him, tortured him, and did all sorts of things to him. And then they came out and said that he had been mobbed, that there was mob justice. And this young man was here last time asking if they said that he was caught stealing phones or anything, why wasn't he ever charged? You remember what they did to him, including losing his fingers and everything. When they abducted Ziggy Wine and tortured him and eventually he died, you remember what they said? They claimed it was an accident. They said he fell into an accident. When we asked them for evidence, there was none. When Rita Kenya was knocked by a police truck, you remember what they said? They claimed that she had gotten an accident and there was a CCTV footage. We came here and did a presser and said, bring the footage. And Enanga went on TV and said that on that day, actually at that particular time when the accident which they're talking about happened, there was no electricity or that the cameras were faulty. So it was very unfortunate listening to a man who should have respect coming out to say that we paraded fake victims in that place. I want to read for you some of the people we put there. One was Yassine Busulwa, who does not know what they did to him. Masereka Samuel, he even came out with a police form. After he was released from SIU Chileka, they gave him a form, a bond form. Nicholas Magezi, you know what happened to him. Sebuganda Richard, the young man at Makere who was crushed by tear gas canister, his story is well known. Even police came out and made a statement. Zubeda Ismail, one of the other victims that was in Nairobi, you all know, we were on the campaign trail in Elegu when she was shot and lost her leg. So when Kaindo Tafire comes out to say that we paraded fake victims, he is shameless. It is very, very shameful that this is the kind of country that we live in, where people who should have honor can choose to say such things. So ngangena kuita president necho kanchogere ko mu Luganda, omwami Kaindo Tafire byayogera bya buswavu era kyanaku nnyo nti omuntu gwe waliyogeddeko nga wakitiibwa okulaba nga yeeyisa bw'atyo ate naye munaye ng'azadde abaana naye n'avaayo n'agamba nti bavictimu be twatwala e Nairobi abatocha nti baali bapange. So nga bano abantu bonna lisiti yonna eyali Nairobi bakimanyi bulungi nnyo. Tuze nga tubawa lisiti z'abantu baffe abadisappearinga. Nawulira juzi nga bagamba nti list zemutuwa teziriko details. Nedda list z'abantu baffe ababuzibwawo twazibawa era ne tubateerako n'ennamba z'essimu z'abantu baabwe bazirina, naye bavaayo ne bagamba nti NUP eri mu kwogera eri mu kola byafuzi. So nga bakimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bwe twagerako babatwala ne babawamba era abamu mubalabye abakomezebwawo mubalaba bajja ne boogera ebintu byonna byonna byetukola tubiina ku record. So teri kintu kyonna kyonna kyetupanga era kya buswavu okulaba nga oyo omukulu Kaindo Tafire yali asobola kwogera ebintu ebiswaza bwe bityo. Ate okukakasa ensonga ngenda kusaba nga president agenda kwogera, agenda kubeera wano ng'ayimiridde ne bavictims abamu. Oyo Kaindo Tafire ajje atubuulire nti bano abantu balimba abantu baabwe tebabatwala, oba abantu baabwe tebattibwa, oba abantu baabwe tebali mu makomera. Kambasome. Asooka ye Yusufu Busibwa yaliwo oyo. Jangu. Oyo omuntu obamuyitaani? Yogera nnyo. Omuntu ali Kitalya bamuyita Gusibwa Abdul Hakim. Jangu. Jangu oyimirire wano.
Livingstone Kasozi omuntu bamuyita Ronald Kijambu ali Kitalya. Zawede Betty omuntu bamuyitani Muwanguzi Paul ali Kitalya. Nakiriyo wa Harriet omuntu we bamuyita Seguja Rashid. Seguja Rashid mujje wano mwenna bensomye muyimirire wano ne president. Kobusinje Jane Francis omuntu we bamuyita Muganza Joseph naye ali Kitalya. Tibiwa Silvia mama oyo mukyala Kalanzi Sharif naye ali Kitalya. Namatovu Shakira aliwa omuntu wo bamuyita Ngobi Sharif, right? Ngobi Shafik ali Kitalya. Lwanga Everest omuntu we yani Kijambu Simon ali Kitalya. Mbade jagala amanya g'abantu mugagereko abantu baleme ogamba nti nze byotafiire nti bano abantu coming up with these things. Mirembe Bridget aliwa omuntu we ye Kenneth Namanya ali Kitalya. Ye Namanya bakamanya Kamanya bagozeseza emu. Nalubega Penina naye wa Kenneth Kamanya yangu. Christine Nachimbugwe abo omuntu waabwe yabuzibwawo ye Musisimbowa mama amwogeddeko wano. Natukunda Mary oyo omuntu we ye Kibalama John Bosco gwe babuzaabo mu 2019 3rd June up to now nga tanalabikako. Nanyonjo Oliver omuntu oyani Luwemba Mustafa naye bamubuzaawo up to now tetumanyi wajali. Yali chairman wa boda bamutwala nakumeka Dali satu naye okuva olwo ne kati tanalabikako. Namande Joyce oyo Lwanga Stanley naye yabuzibwawo ali Kitalya. Nampija Jane oyo omuntu we Katushabe Livingstone ali Kitalya naye. Nalubega Amina aliwa. Nalubega Amina toyogerangako wano omuntu wo yabuzibwawo. Hassan Mubiru bamusangawa ewaka ewa kale omuyita otya bawo. Hassan Mubiru yabuzibwawo zalina kumekanyawo 20th November 2020 up to now talabikanga. Ati njagala otafiira jatubulire nti bano abantu bino bijweteke aveyo atulage bano abantu bwe tuba fakinga ne tuba paradinga mu mawulire. Nambisara omuntu we Olivia Lutaya oyo ayogeddeko. Tibiwa Silvia ndoza namusomye. Kisache Mutesi omuntu we Kavuma Musa ali Kitalya. Waswa Moses Kirya Peter yabuzibwawo nya December 22 niwe togerera talabikangako. Maba mawulire banange mbasaba mugende mubuze otafiire kikyategeeza bano abantu bali wano oba alowooza ti bano tuba fakinga bajje babakoleko statement bababuuze. Nambalirwa Rehema omuntu we Kauma Yasin omujjukira bulungi nnyo gwe battira Arua. Sanyu Juliet aliwa. Mbabazi Moses yabuzibwawo nakumeka bamutwala 22 yes bamujja wa Kiseke eyo. Winfred yes. Oyo mukyala Damulira John gwe bakwatira ewa Kiseka
mu December 2020. Namutebi Juliet, Michael Ronald aliwa alichitalia. Jacqueline onowa miti Faizo aliwa aliwa aliluzira. Bulime David omuntu wenye Nyombi Richard oyo alichitalia. Luanga Everest, okay. Nabwire Agnes oyo mchala Kanata Muhammad omusajja gwe bajja emukono walusubi. Nabakoza Florence oliwa Wangolo Shafik bamubuzaawo naye tetumulabangako. Oyo mchala Nabakoza Florence batwala omuntu we gwe bayita Wangolo Shafik mu 2020 ne kati talabikangako. Nasuna Prose Zemula Dennis naye bamusanga Nansaneyo ne bamutwala ne leero talabikangako. Najuka Dorothy oyo mchala wa Nalumoso Vincent gwe batwala bamujja Bugolobi ne bamutwala mu 2020 December ne leero talabikangako. Mugerwa Moses omuntu ali kitalya ye Matovu Abdul. Namutebi Hawa aliwa oyo muntu we wamutatenywa Jole aliruzira. Nsubuga Frederick tata Nsubuga Frederick aliwa oyo Jangusebo oyo omwana we bamutira wa Kiseka bamukuba essasi era yayogerako wano ne bamutirawo abantu bawambira abantu mu 2020. Dungu William Jangusebo ono muganda wa Sweet Peps wali muganda ono yali ye muganda wa Sweet Peps gwe mujukira bulungi nnyo gwe bakuba emigo aba UPDF president we yali ava America ng'akomawo n'amala ennaku ntono n'afa. Kafero Matthew aliwa Kafero Matthew Jangusebo omuntu we bamuyita Semudu Michael bamutwala nakumeka kati oyo bamuwamba Semudu Michael ne leero talabikangako. Oyo no yali chairman omuyita otya chairman Nyanzi Semudu Michael omuyita otya sebo mukodomi wa chairman Nyanzi era bamutwala ne bamuwamba up to now talabikangako. Namulindwa Bella ayogeddeko wano oyo mchala wa Katoro Bwama Beka gwe batta bakuba amasasi. Sanyuza Inab omuntu amuyita Lugumayo Robert ali kitalya. Nansubuga Lilian Nyombi Richard ali kitalya. Semanda Jeje oyo naye wa Damulira John. Netubeerawo ne Namayanja Mary Namuyanga Mary doza omuntu oyani Lukwago Martin oyo naye bamujja Bugolobi. Aisha Kabanda mama Aisha Kabanda oyo mama wa Machete Yasin era gwe tumanyi ali kitalya. Twina Francis oliwa wa Fabian Luka aliwa aje wano. Fabian Luka mujukira bulungi nnyo bamuwamba ne bamusanga ne ID oba ne party card ya NUP bamukuba amasasi era okumaliriza bamutulugunya okumaliriza. He was abducted, tortured, and eventually he died. Abasa Gerald, oyo mumulabye, torture victim. Then Tubulire Emmanuel
Emmanuel oyo omuntu we Rita Nabukenya gwe musikira kungi nnyo gwe batomera n'afa ne Sebuganda Ronald oliwa. And finally Mbabazi Jane omuntu we ali Kitalya gwe bayita Muganza Joseph. Abantu bano bonna bali wano victims of torture, victims of abduction, oba abantu baabwe batibwa. So these are some of the victims. I want to also call Kavuma Jamshid. Kavuma Gulabye Osebo oliwa jango ba joining bana abantu. The media should know that these are just a few of the very many victims, hundreds and hundreds. I see Yusuf from Ruwero, I saw him somewhere. So these are some of the victims. And the reason of bringing them here, one of them, apart from this, is a man called Otafire Ajay Atuwulire Kibana abantu simanyi twabajjawa netubateeka wano netwogera ku nsonga zino ze babayisaamu. Kyanaku nnyo nti osobola okutokyalinga omuntu novaayo n'ogamba nti yafuna boda accident. Oba okitegeera osobola otya okutulugunya omuntu bw'otyo novaayo n'omaliriza ng'ogamba nti yafuna boda accident. People power, our power. Kakati without wasting any time kansabe President Sebo jangu oyogere ne bana bantu nga bwe bali. People power, our power, NUP, everywhere. I check 1, 2. I'm sharing the president's speech. I'm sharing the member. Sharing it. Bakulembeze bannange mwenna, bamemba, bafutsoja namwe bannamawulire. Banaye tusanyuse nnyo nate okubeera namwe olunaku lwa leero. Twebaza Katonda tituuse ku lunaku lwa leero. Twamaze ffenna okuyozaayoza ssebo Comrade Waiswa nange nzikiriza nga teddoboozi yange kuba kuyozaayoza weebale tuweesa kitiibwa weebale nakunyumira mikolo era ngenda maaso bannange mwenna nga mbasaba obufumbo bwammwe mbufule official tubeere serious. We are serious people. Tetuli mu byakusaaga buli kyetukola tukikola nga tuli serious. So mwena abagenda maaso n'okufishetinga obufumbo bwammwe tubawagira muwase bannammwe omweyogereze takusuza kayanziko ova ku baana bagamba nedda temuyina kuwasa bakyala bammwe temuyina banjula temuyina kutongoza bufumbo bwammwe mbukuba muli mu struggle. Tuli mu struggle anytime ekintu kyonna kisobola okutuukawo muno alina okubeera safe. Buno obubaka bugende eri mwenna wadde edi muntu asese naye bumutuukeko. Tusinkanye olwaleero ekya Christmas. Manyi nti Christmas tekikyabeeranga bwe zaabeeranga edda. Tugenda mu Christmas mu mbeera y'ebbeeyi y'ebintu nga yeekanamye. Tugenda mu Christmas mu mbeera ey'obwavu mwenna bwe mumanyi. Era mu ddoboozi lye limu njagala okwebaza mikwano gyaffe mwenna abakontributinze, abawaddeyo ente, abawaddeyo emmere, abawaddeyo enkoko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sekretary General abamenye nyiza obutabamenya mwenna ne tusanyuka nnyo tusiima nnyo bannange temujjangoko. Mwebale nnyo mwebalire ddala basibo ne banyabo. Bino si bye tusinga okwagala kubanga oba oli wabitusala ne speed tulina kuba nga tulwana kukyusa mbeera ya nsi yaffe. Tetwagalira ddala kuba tituli mu bakuŋŋaanya tubawe Christmas. No, tebitunyumira. That's not what we set out to do. Si kye kyali ekigendererwa kyaffe.
nemwe namanyi embeera y'eggwanga gye tulimu nti abantu bano be tuli nabo wano ate nga be batono abangi tebali wano olw'okutya olw'okuba nti bali wala n'olw'okuba nti tubasabye tuba oli awo ezandibadde eza transport katubaweereze buweerezi kye tusobola okubaweereza naye families wano nga secretary general bagambye za D's esatu abali disappeared abali detained n'abali dead so tusinkana family ezo okwatagana nazo okugezaako okola akatono kesobola okukola tubenga bababuzaabuzo beerabiza ennaku y'abaana baabwe ey'abaami baabwe y'ab'eŋŋanda zaabwe n'abagala baabwe abataliiwo abali mu makomera abaabuzibwawo n'abaatemulwa so tetuli musanyu liri awo tukakola nga kabonero kabalaga nti bannange tukyali ffenna tukyatambula ffenna tubonaabona ffenna era n'okuwangula tujja kuwangula ffenna mu biseera nga bino eyateranga okwetaaga yabeerangawo nalebo Segirinnya ng'omulaba si ye muwanvu ng'abeera akupye engatto engeri ng'eya Budulu naye eyite ab'enjundi bafunye ennyama ab'enjundi bafunye omuceere kati tetuli naye olunaku lwaleero ffe tulina okuba Abasegirinnya Honorable Sewanyana tetuli naye olwaleero bagenda kulya Christmas yakubiri nga bali mu kkomera nga bammibwa bbeeri naye nga ffenna tukimanyi nti abatemu ate be baasiba abo abatalina musango netwongera obbasabira baganda baffe gye muli mubeere bagumu wadde tujja kubeera ffenna nga tulina eddembe lyaffe ebisinga byogeddwako naye tetusobola kubuusa maaso abo abalina obuyinza nga bawamba buwambe ng'ate nga babukozesa okutuduulira amaze okuwamba abantu ate n'abaduulira sekretary gye nayogedde ku byakayindo tafiire nabadde awo nga mpulira mu Museveni ng'ayogera ku kiwamba abantu nga yeefuulidde ddala atamanyi kigenda maaso ate nga yimutemu nnamba emu yabatuma mwena mukimanyi yabatuma okutemula abaana baffe tuli basanyufu nti ebiseera bino eby'emyaka gyaffe Museveni emyaka gye tekikyasobola mukkiriza kulimba bbanga liwera aba yakamala okulimba oba bakamala omuyamba okulimba ate najja n'abikyankalanya ye kennyini mukamwa ke yeyogera nti bebatazebula katwabadde kumuwulira ng'agamba ti gavumenti ye y'abatemu eya NRM yatesa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ng'agamba bo tebawamba bantu naye nga ye muntu y'omu yatuma abo baddamulira bakozi be badoni nabaasa bakozi be basobi bakozi be bamajambere bakozi be nebe bawamba abaana baffe bano abantu bonna mwemulaba wano abaana baabwe either bali makomera oba baafa nena abali makomera bawambibwa buwambibwa Gaza yawambibwa buwambibwa Machete yawambibwa buwambibwa Menyani Ndekani bawambibwa buwambibwa Jamshid Kavumawunu yawambibwa buwambibwa nakuba n'essasi mu kugulu ne bamala ennaku 32 nga bamwegaana ng'omwogezi wa poliisi avaayo n'akanula amaaso omusajja oyo nayegaana Jamshid omwogezi w'amagye n'avaayo neyegaana Jamshid kati ffe twali tukusibye ssebo so nalabye Museveni secretary general waffe afubye nnyo okubeera decent mu njogera ye banaye twagala nnyo okubeera ab'empisa naddala nga twogera ku bantu abo abakulu mu myaka naye Mwai Museveni byabadde ayogera ku ddembe ly'obuntu nkyanoonya ekigambo ekiri decent ekyobukkakamu kye mbakozesa okubinnyonnyola byabadde byamagezi bweba tebyabagambidde byamagezi byabadde byaki so Mwai Museveni byadde byogera byadde bya busiru byabadde bya busiru ate kyannaku ku myaka gyo egyo emikulu ng'okyasobola okudda mu bantu ku TV y'eggwanga n'oyogera ebintu eby'ekisiru tubiyita eby'ekisiru kuba ffe emitima gyaffe
gitonya omusaayi. Toyinza kuwamba baana baffe nojja noyogera ng'obalaata. Naye kyongera otulaga abo abawamba eggwanga lyaffe abakyalifugira ku mudumu gw'emmundu paka olunaku lwaleero. Mwamuwulidde n'omuwulira nga yeewaana tibagoba Facebook mu Uganda. Tera balinze Facebook ebayigayirire balyoke bagulewo. N'ogamba oyo mu mutwe gwe mulimu ki? Wano bameka abalinze bagulewo Facebook mu Uganda balyoke badde ku Facebook. Sawa zino tuli live ku Facebook. Ne Museveni yennyini kwali. Ne poliisi ye bwe begenda okwogera ekozesa Facebook. N'ebitongole byonna ebya gavumenti ye bikozesa Facebook. N'ali mu kujoboja Facebook teriiko. Mu ndowooza yange Museveni agamba nti aba Facebook bali arrogant, naye Museveni ali ignorant. Kuba bw'oba ofuga eggwanga naye ng'olinda owe oda bazeeko Facebook. Tukwagaliza Christmas ennungi. Basebo ne bannyabo, olunaku lwaleero bwe tuli mu kugezaako okubuzaabuza ennaku yammwe baganda bange, tujja kwogera ku mbeera ya Christmas yokka. Tumanyi nti essanyu liva mu mitima, era musobola okunoonya akatono ne mwebuzaabuza kyetusobola okugabana nammwe kye kitono kye tukuŋŋaanyizaawo naffe okuva mu bannaffe. Mu nnaku ezitali zaawala nja kuba nga njogerako eri eggwanga ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako. Naye olwaleero njagala baagaliza Christmas ennungi. Sijja kwerabira kutaanya nsonga muganda waffe Nubian Lee gy'ayogeddeko. Nubian ayogedde ku abo be tuwagira ate nga be bawagira okuwambibwa kwaffe. Tewali asobola kufuula sirebo okuggyako ng'ogw'omuyambi. Nakyemalira tasobola tufufugaza, tasobola genda maaso ng'awamba abantu baffe okuggyako ng'akozeseza abamu ku bannaffe okutuziba emimwa n'okujasifayinga ebyo byakola. Ate ekyennaku abo abayambako nakyemalira okuwamba n'okutemula abantu bammwe ate mwe mubawagira. So omuntu yenna nga bizinesi ye esavaivingira ku mmwe ate nga gwe bakozesa okunyigiriza mmwe, oba mutunzi wa dduuka, oba musuubuzi, oba muyimbi, oba mukozi waki. Nubian akitadde mu lulimi olutuufu, mubaboole. Waiswa njagala omutereezaamu omwogezi waffe agambye omuntu yenna gwe muntu akwatagana birowoozo. No, toboola muntu jasi kuba ayina endowooza ey'enjawulo. Omugezi omu James Baldwin yagamba, we can disagree and still be friends unless if your disagreement is rooted in my oppression and denial of my right to exist. Tusobola obutakkaanya nene tusigala nga tuli ba mukwano okujjako nga gwe obutakkaanya kusaidiyo bwesimbye kukunyigiriza nakuŋŋaana kubeera muntu, awo tetusobola kuba ba mukwano. So tosobola kubanga gwokolagana na kyemali ne nakyemalira nga gwokozesebwa ngero supportinga okunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeera omuntu nemba nga nkyakolagana naawe. Muboole abantu abo. Temubawa sente zammwe bamanye nti oli bw'aba awagira okunyigirizibwako teri nsonga lwaki ate olina omusupportinga. Ate abo bonna bonna abakozesa obusobozi bwabwe, amaloboozi gaabwe, ebitone byabwe okugezaako nammwe okubalaga nti muli bantu nga babalwanirira, bannange mukole kyonna kye musobola okubeera nabo, okuyimirira nabo. Ebyo byonna byonna nga maze bibagamba, munzikirize mpiseewo kano. Uganda nsi yaffe. Buli muntu yenna yenna akwata bendera ya Uganda naddala wakati mugiwa ekitiibwa mumuwagiranga. Wadde ffe baggalawo concerts zaffe tesobola performinga, ne waliyo bannayuganda abalala
lunaku lwa leero nafunye omukisa n'ensinkana champion wa Uganda. Fe mu generation yaffe ye yawanika omusipi gwa Uganda ogw'ensi yonna ogw'okuzannya ebikonde gwe bayita Kasim Ouma the Dream. Mwena abaagala emizannyo ne bwe toli wa NUP yonna gye muli, Uganda egenda kubanga erwanagana ne Kenya. Ate Uganda bwe beemegana n'ensi yonna tusooka kudda ku ludda lwa Uganda. So mbasaba muwagire Uganda, mukwate bendera zammwe ez'eggwanga, mugende Lugogo Cricket Oval, muwagire Kasim Ouma atuweesa ekitiibwa nga bannayuganda. Mwebalire ddala. Ebyo mbyogedde mu Luganda, ndowooza eri mutono obinziriza mu Luzungu. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza basebo ne banya. Erinnya olikuluma? Erinnya olimuluma tajja kusobola bizza mu Luzungu. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Bannaye mbagaliza Christmas ennungi. Mwenna famire zaffe, famire za mikwano gyaffe abataliiwo olunaku lwa leero, mukkirize tubeere famire zammwe. Mukkirize tutwale omukisa okugezaako okubuzaabuza obulumi bwe mwina oba abaagalo bammwe. Gye bali abali mu makomera, Mukama jakkiriza bakomewo inshallah. Abaatufaako tetujja baswaza, tujja genda maaso nga tutwala olutabaalo mu maaso. Tubaagaliza Christmas ennungi. Abaana baabwe wadde tebazze wano leero, mbagambe tubaagala nnyo. Tuli wamu ffenna, mukkirize tugabane akatono ke tulina nammwe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Omukama bankumi. Emezeko gyoyo mu Kizungu. Muzikirize ndi gatte mu Luzungu. Ladies and gentlemen, fellow leaders, members and foot soldiers, we are glad that we are meeting today. We are thankful to God that we are still alive. I won't congratulate Comrade Waiswa again because you've congratulated him numerous times, but I reiterate my words that I support the legalization of marriages. Make it official, make it legal. We meet today, of course, amid this widespread poverty, amid this skyrocketing prices of commodities. We meet today when many of our comrades are in prison. They're either dead or detained or they disappeared. But we meet today to try and create a Christmas mood for the families of those missing comrades and those that are in prison. We are thankful to the teams and the members that supported, those in the diaspora represented by Comrade Nachijova and Comrade Kirayan here who donated a bull, and many of you that have been helpful. We are thankful. So much has been said, ladies and gentlemen. Today, you would be seeing Honorable Sejirinya because this was so much of his passion, reaching out to comrades, especially in times like this. Unfortunately, today, we are trying to reach out. He's a victim today. He's in prison, incarcerated, and he's spending his second Christmas in prison together with Honorable Sewanyana. We are with you, comrades. Hang in there. I want to very briefly respond to General Museveni. Comrade Secretary General has responded to the lies and the nonsense spewed by Kaindo Tafire, but his boss Museveni spewed the same nonsense recently when he was speaking recklessly and ignorantly about the abductions, denying that his government is not carrying out abductions. All these here are victims. Jamshid Kavuma was abducted for 32 days. The police spokesperson and the military spokesperson and all institutions of security were denying his abduction. Today he's here. They even shot him in the leg. And when they released him, they charged him for vandalizing the drone in which he was abducted. What a shame. The same old man
displayed his ignorance to the world, saying it is only him with the power to open Facebook in Uganda. Well, I ask all of you to use Facebook before Museveni orders for its reopening in Uganda to wish him a Merry Christmas. Ladies and gentlemen, I will be addressing the nation in detail in the coming days before the end of the year. But for today, we just want to wish all of you a Merry Christmas. Please accept the little that we can share with you. We are only trying to stand in the gap for our comrades that are dead or disappeared or detained. But we know that one day it's going to be well. Nubian said it, and I want to emphasize it. Stand with those that stand with you. Stand with those that respect your humanity, that respect your rights. Do not use your hard-earned money to support those that are supporting your oppression. And I also want to conclude by inviting you to support Uganda. Uganda is fighting with Kenya the day after tomorrow. Our former world champion, Kasim the Dream Ouma, will be representing Uganda, and I think it's a duty of every patriotic Ugandan to carry the national flag, go to the cricket oval, and support Kasim the Dream Ouma as he makes our country proud. Thank you very much, for God and my country. People power, our power. NUP, everywhere. People power. Banange musigale tugenda kukola omukolo ogusembayo njala kuyita abantu banaboka. Tata Bobi sebo jangu mba foot soldier nawe bagenda kuwaayo ku bintu wano ne mama Nalusiba. Then wano njala kusaba Mchala Kanata Muhammad who Nawada Mulila John. Guys, bambe nyina YouTube channel yange badita Sama Uganda official page. Ne mama Machete. Subscribe bambe. Facebook page yange Sama Uganda Media Christmas live. Okusinga ambassador. Just okode wano itako ku Facebook ku YouTube channel yange ne link wali wano badita Sama Uganda official bambe subscribing please. Then ku Facebook it is Sama Uganda Media bambe basaba tubereyo okutama tusetu. Mawulire bokka be baba jeni oba toli wa mawulire sigala woli Oh yeah, bana mauli modern side. Benafena tuderi Please mind the podium. Guys, musigale nga musharinga Lutalo galuwedde tuliyambale ngule olutalo galuwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala engulezi masa olutalo galuwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala
tuliyambala engulezi masamasa bane tata Bobi uno wanaiteo tata Bobi aiteo muiseo tata Bobi wetolole wali SG shifra tata Bobi oyo bambi uya aiteo tata Bobi aiteo tuliyambala engulezi masamasa olutalo nga luwete tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. People power, our power. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle.